of miraculous power of hearing. So generally people think that if something is miraculous, something is powerful, then let me utilize it for my material happiness. Miraculous. Обикновено хората мислят, че това е чудотворно действие, тъй като това е могъщо и чудотворно, те възнамеряват нека да го използват за материално щастие. So, this is what happens throughout human society in the field of religion. Това се случва в човешкото общество в полето на религията. Religion very often in religious life, there are miraculous events. Много често в религиозния живот има чудотворни събития. Just like now, I believe at this time it is still going on. There's a village in Yugoslavia, Catholic village, or maybe it's in Croatia now, I don't know. Somewhere down there. And there are some children for some years have been seeing the Virgin Maria. She appears there. Например, знам, че днес става в едно село в Югославия, където все още някои могат да видят видение на Мария. So, this is considered miraculous. So many people, thousands and thousands of people are going there to try to also see the vision or to experience something wonderful. И това се счита за чудо и много хора, хиляди хора там, надявайки се да видят нещо и да усетят нещо прекрасно. So one journalist went there. Един журналист отишъл там. I read his report. И аз четах неговия репортаж. So he was asking many people that what do you hope to gain from your visit here? Той задава въпрос на много хора. Какво се надявате да получите от вашето посещение тук? And all of them presented to him some material need or desire which they hoped would be fulfilled by that visit to this place. И всички от тях му представили някакво материално желание или цел, която те се надяват да се изпълни чрез това посещение. So you see, there may be something miraculous going on, but ultimately the motivations of the people coming are very ordinary motivations. That's not very miraculous. Това е някакво чудо, но хората, които идват, имат много обикновени желания да се изпълняват и това не е чудо. I may have told you about a religious occasion which I've seen among the Hindus. It's called Thai Pusan. Може би се е казал за такъв религиозен случай, който се вижда между индусите и той се нарича Thai Pusan. Thai Pusan. Yeah, so this is observed every year by Hindus who come from South India. Това се провежда всяка година от индусите от Южна Индия. So, at this occasion they worship Kartikeya, the son of Lord Shiva.
това събитие те обожават Картикея, синът на Бог Шива. And there are many miraculous things happening. И много чудни неща се случват. That people go into trance and in their worship of Kartikeya, they are piercing their tongues and their cheeks with big needles. Много чудеса се случват и те, хората, обожавайки Картикея, те пробиват своите езици или бузи с клечки. But they're not bleeding. They're not feeling any pain. Но те не чувстват никаква болка. Sometimes they're even, I saw one person, he was walking on the sharp edge of swords. Веднъж видях една личност, която вървеше по острието на ножа. His friends, they had swords, 3 big long swords, 6 friends. And with the swords, first of all, they cut up some fruits to show everyone they're sharp. И той имал няколко приятели, които държали такива дълги мечове и за да покажат, че те са истински, отрязвали различни плодове, за да покажат колко са остри. And then between the 6 friends, they were holding the 3 swords, one friend on each end. And this one person who was in trance, the trance of Kartikeya, he was standing up on the sharp edge of the swords with bare feet. And he was walking all the way to the Kartikeya temple, which is up the side of a mountain, just stepping on these sharp swords. И тези шестима него приятели с мечовете ги слагали, този човек, който бил изпаднал в транс, той вървял по точно острият ръб на мечовете и това било чак до храмът на Картикея. So this is certainly miraculous, extraordinary. И това, разбира се, е някакво чудо и нещо необикновено. It certainly does confirm that spiritual power exists. Това със сигурност потвърждава, че духовната сила съществува. But again, whoever I asked at this Taipusan ceremony, there were hundreds of thousands of people. If I asked them, why have you come here? What do you hope to get? I simply heard so many material explanations, material desires. И отново, когато аз попитах, който и да е от тези хора, те бяха хиляди на този празник, каква е целта на тяхното идване и какво те желаят, те обясняваха някакъв материален мотив, материална цел. Some student was desiring to pass his university examination. Някои студенти се желаяли да изкарат своите изпити в университет. Some newly married couple were hoping to have a nice child. Някоя скоро женила се двойка се надява да има хубаво дете. Somebody was suffering from some disease and wanted it to be cured. Някой страда от някаква болест и желава тя да бъде излекувана. So, you see, this unfortunately in this material world, this is how the vast majority of human beings approach spiritual life. И това е в материалния свят. Главната част от хората се обръщат към духовния живот. So, religion in the material world it has 4 aspects. И така религията в материалния свят
има 4 аспекта. It is called Chaturvarga, the 4 goals of mundane human life. Това се нарича Чатурварга или 4 цели на светският живот. So the first goal, dharma, that you become known as a religious person. Първата цел това е дхарма или да станете известни като религиозна личност. This is seen everywhere, that people, in order to have a respectable place in society, they're expected to observe the codes of religion in that society. И това се вижда навсякъде. Хората, които желаят да вземат някаква почитана позиция, трябва да извършат предписанията на тази религия, която е приета в обществото. And by doing this, then artha follows. Artha means material wealth. И следвайки това следва арта или материалното богатство. In fact, when they go to their church or their temple or whatever it may be, this is what they're praying for. Всъщност, за това те се молят, когато отидат в църквата или храма. Dear God, here I am again. It's Sunday morning. I come every Sunday. Скъпи Господи, аз съм отново тук. Аз идвам всяка неделя. And I sit through the ceremonies. И аз стоя по време на церемонии. And I hear the priest give his lecture. И аз слушам свещеника, който дава лекция. Now in return for this, I should get some money. Сега от това трябва да получа някакви пари. This is their prayer. Това е тяхната молитва. And then the next thing, when one has money, then one can enjoy. So that's called kama. Dharma, artha, kama. Kama, sense gratification. Следващото нещо, когато човек има пари, това е кама, сетивното наслаждение. Дharma, artha, kama. Сетивно наслаждение. So this is, of course, sense gratification that is approved under that religion. Това сетивно наслаждение се постига в тази религия. And then, at the end, everybody hopes to attain moksha, salvation. И накрая всички се надяват да постигнат мокша или освобождение. So, in actual fact, as explained by the great authorities, the Mahajans, this Chaturvarga, these 4 phases of religion, are actually only material. They have nothing to do with genuine spiritual life. И всъщност великите махаджани или авторитети обясняват, че тези 4 неща са всъщност светски, нямат нищо общо с истинския духовен живот. Sri Prahlad Maharaj is one of the great Mahajans, the great authorities of Vedic knowledge. Шри Пралад Махарадж е един от великите авторитети махаджани, авторитет в физическото знание. So he says, Dharmadaya kim agunena cha kankshitena. What do we have to do with this business of mundane religion? Той казва, какво общо имаме ние с тази работа на светската религия? These phases of mundane religion, as we explained, dharma, artha, kama, and even moksha, they're simply creations of the 3 modes of material nature. И тези дharma, artha, kama и moksha са всъщност творение на 3 гуни на материалната природа.
Sattva, rajas, tamas. Goodness, passion, ignorance. These are the three modes of material nature. Sattva, rajas, tamas. Добро, страст и невежество. Това са трите гуни на материалната природа. You find in the Vedic science, Vedic knowledge, that everything that we are experiencing, everything that is possible to experience in the material existence, arises from the combination of these three modes of nature. Ведическата наука и знание казват, че всичко, което изпитваме и чувстваме в материалния свят, проистича от взаимодействието на тези три гуни на материалната природа. Gunaira vichitra shrijatim sarupam prakritim praja. It is explained in the Srimad Bhagavatam that the living entities in this universe, they receive their forms. You see, we receive our bodies from these modes of nature. Шримад Бхагаватам се обяснява, че живите същества в тази вселена получават техните тела благодарение на тези три гуни на материалната природа. We receive our activities from these modes. Ние получаваме нашите дейности от тези гуни. We receive the results of these activities, whatever they may be, anywhere in the universe. We receive them from these three modes of nature. Ние получаваме резултатите от нашите дейности, където и да се намираме в Вселената, получаваме резултатите от тези три гуни на материалната природа. And as Prahlad Maharaj is saying, that all of this is going on automatically. И както казва Пралад Махарадж, всичко това става автоматично. This great universe functions like a mechanism, like a machine. Тази огромна вселена действа като механизъм и машина. The law of karma, the law of our destiny, is plotted out as if by computer. Законът на карма или предопределението е като записан като в компютър. And it is simply our destiny simply depends upon particular combination of these influences: goodness, passion, ignorance. И нашето предопределение зависи особено от съчетанието на тези три гуни: добро, страст и невежество. So, in this material world, some living entities are known as pious, religious. Others are known as irreligious. Така в този материален свят някои живи същества са благочестиви, а други неблагочестиви. Some are going to heaven by their destiny. Others are going to hell. Благодарение на съдбата си някои отиват в рая, а други в ада. All of this is occurring because of the combination of the modes of nature. И всичко това се случва благодарение на комбинацията на материалните природи. In this present situation, human existence, we are primarily under the mode of passion. И в сегашното състояние на човешка форма на живот ние главно сме под влиянието на гуната на страстта. So if we come according to our destiny, if we come under the influence of the mode of goodness, then we will be elevated in this life. И ако съдбата ни е да бъдем повлияни от гуната на доброто, ние ще бъдем издигнати в този си живот. Means we will be promoted to, after this human life is finished, we will be promoted to
perhaps some higher planet. Това означава, че след като завърши този ни живот, ние ще бъдем подготвени да се издигнем до, може би, някоя по-висша планета. And if we, on the other hand, due to our destiny, come under the influence of the tamoguna, mode of ignorance, then we will be degraded. От друга страна, ако благодарение на нашата съдба ние сме повлияни от гуната на невежеството, тогава ще деградираме. We may fall into hell. Можем да паднем в ада. Have to take birth as plant or animal. Да приемем раждане като растение или животно. So, this is, as Sri Krishna explains in Bhagavad Gita, Purusha Prakriti Stohi, Bhunkte Prakriti Jagunan, Karanam Gunasangasya Sarasa Joni Janmashu. This is the way of material life. There's nothing very extraordinary about this. Това Кришна обяснява в Бхагавад Гита. Това е начинът на материалния живот. Няма нищо изключително в всичко това. The living entities in this material world associate with the modes of nature, trying to enjoy matter. Живите същества в този материален свят взаимодействат с материалните гуни на природата и се опитват да се наслаждават на материята. And thus, Sarasa Joni Janmasu, sometimes they're met with good, their destiny is very good, and sometimes Asat, their destiny, their karma is very bad. И понякога те се срещат с доброто, благодарение тяхната съдба те се издигат, а понякога се срещат с злото, те падат. Sometimes they're going up into heaven, sometimes they're going down into hell. Понякога те се издигат до небесата, понякога падат в ада. It is explained, it's been explained by Lord Chaitanya Mahaprabhu. Kabu Svarga Uttaya, Kabu Narake Dhubaya. Dandaraja. It is like being punished by a king in the olden days. Това е обяснено от Бог Чайтания Махапрабху. Това е все едно да бъдеш наказан от цар в древните времена. Kings in the olden days used to punish miscreants by placing them on a chair, tying them into a chair, which the chair was attached to a very long pole. And then this person tied to the chair would be dipped into a river and held under the water. В древността царете са наказвали престъпниците по следния начин. Те са ги вързвали на един стол, който бил прикрепван с дълъг прът и те са били потапени в реката и след това са били издигани. So that's compared to being put into hell. Това се сравнява с едно, че те слагат в ада. Very miserable condition. Много неприятно състояние. So just before this person's lungs are bursting under the water, he's lifted up. Точно преди дробовете на този човек да бъдат преди да си поеме въздух, те го дигат в водата. So then, being lifted up, he can take a breath. И когато го дигна, той може да си поеме. And he feels better. Той се чувства по-добре. But then, in the next instance, again, he's put back under the water. След това отново потапен в водата.
So, in either situation, he's bound up by ropes. So, when he's up in the air, that's compared to going to heaven. But still the ropes are binding him. What are these ropes? What is the word rope in Sanskrit? Все още въжето, той е вързан с въжето. Какво означава въжето на санскрит? Someone can tell me? Guna, yes. So, three guna, three modes of nature. They're binding everyone, whether they're in heaven or in hell. Така, гуна, трите гуни на материалната природа, те обвързват човека, независимо дали е в рая или в ада. So it's by these three modes that this whole universe, all the forms of the living entities, all activities, all destiny is being manifest. Благодарение на тези три гуни, всички дейности, всичката карма на всички живи същества в Вселената става благодарение на тях. So, Srimad Bhagavatam says that Vilokya Mumohe Sadhya Saiha Jnana Guhaya. This means that when the living entity, when he looks upon Vilokya, when he sees this great display of the three modes of material nature, he becomes bewildered. He loses his real knowledge. Шримад Бхагаватам се казва, че когато живото същество гледа, наблюдава това проявление на тези три гуни, той се обърква и то загубва своето знание. His real knowledge, his knowledge of his actual position as spirit soul, и неговото истинско знание за истинската позиция като душа. As spirit soul, we have nothing to do with these modes of nature. Като души ние нямаме нищо общо с тези гуни на природата. We are eternal. We are full of knowledge. We are full of bliss. Ние сме вечни, изпълнени съзнание и блаженство. We have nothing to gain in this material world. Не можем да постигнем нищо в този материален свят. For the spirit soul, there's nothing anywhere in this material world, whether heaven or hell, that can either make him happy or unhappy. За душата нито рая, нито ада може да я направи щастлива или нещастна. This entire cosmic display is more or less a mirage, Fata Morgana. Това цялото космическо проявление не е нищо повече от мираж. So, but nonetheless, you see, this cosmos, it is Maya. Maya means it is bewildering. It is attractive in an illusory way. Но този космос е Мая. Той заблуждава и привлича по един илюзорен начин. So, simply by seeing it, the living entity, he forgets his real position. И просто като наблюдава, живото същество забравя своята истинска позиция. And he becomes captivated by material activities. И то се запленява от материалните дейности. And he thinks the whole purpose of his existence is here, in this world of birth, death, old age, disease. И
то мисли, че целият смисъл на неговото съществуване е тук, този свят, свят на раждане, старост, болест и смърт. So it's in this way that religion becomes focused on material affairs. И по този начин религията се концентрира около тези материални дейности. Bhagavatam says that this type of religion is simply a waste of time. И Бхагаватам казва, че този вид религия е просто загуба на време. Dharma svanustita pungsam vishvakseno katasuya notpadyat yadiratim shramahyeva kevalam. So in this nice verse, just as the verse we're reading now this morning, we find the explanation of real religion. В този стих, този прекрасен стих, същия като този, който четем тази сутрин, ние намираме обяснението на истинската религия. In this morning's verse, you'll see, last line, Hore katayata katam, which means to hear. It's referring to the hearing of Krishna Katha. И в днешния стих, в последния ред, ние виждаме, че се казва, че трябва да слушаме Кришна. So, Dharma svanustita pungsam vishvaksheno katasuya. Same point is made. That the real purpose of dharma or religion is to simply give us an opportunity to hear about God, hear about Krishna. И истинският смисъл на религията е да ни даде възможност да слушаме за Бога, за Кришна. Without this, what is the difference between religion and atheism? И без това, каква е разликата между религията и атеизма? Because atheists, they also want to enjoy this material world. Защото атеистите също искат да се наслаждават на този материален свят. They're also simply focused on their material destiny. Те са също съсредоточени в своята материална съдба. Actually, atheists, they have their own religion. Всъщност атеистите имат своя собствена религия. See, it may be a religion without God. Това може да бъде религия без Бог. Like that religion that used to be here, communism. Както религията, която беше тук, комунизъм. Communism had the same goals, more or less the same goals as any other mundane religion. Комунизмът има същата цел, както и други светски религии. But the communists, they decided what is the need of God. Комунистите решават каква е нуждата от Бога. They had some other principles that they believed in. Principles of for instance, they believed in the progress of history, that history is progressing. So this is a belief, a faith. Те имат други принципи, в които вярват. Например, те вярват в прогреса на историята и това е вяра. So similarly, they're also followers of the Vedas, who, like the karma mimamsas, they believe very similarly. They believe in destiny. Destiny without, they say God is not necessary. Just follow your destiny. Just work within the three modes of nature and you'll get everything you want.
също и тези последователи на ведите, карма мимамса, те казват, Бога няма връзка с това, просто работете в тези 3 гуни на природата по вашата съдба и вие ще се издигнете. Това е. So, it's obvious that the difference between a theist and an atheist is that the theist will hear from the scripture about God. И очевидно е, че разликата между вярващите и атеистите е, че вярващите ще слушат от свещените писания, ще слушат за Бога. So, Srimad Bhagavatam extracts the very essence of theism. И така Шримад Бхагаватам извлича самата същина на теизма. Prahlad Maharaj, the great authority, he says, Sharam Jasur Charanor Upagayata Naha. He uses this word saram. Saram means essence. So he says that the essence of spiritual life is to simply hear and glorify the lotus feet of Krishna. Hear about and glorify the lotus feet of Krishna. И великият авторитет Пралад Махарадж казва, че всъщността на религията е просто да се слуша и да се възпява лотосовите крака на Кришна. And by doing this, as Maharaj Parikshit explains in this verse, he says, Sarva Gyasya Tavanaga Tamo Vishyate Mahyam. By doing this, then all ignorance is destroyed. Както каза Махараджа Парикшит в този стих, като прави това, човек разрушава цялото невежество. You see, I have explained that when one contemplates the modes of nature, the activities of the modes of nature, then what happens? One falls into ignorance. И аз обясних, когато човек се съзерцава тези 3 гуни на материалната природа, какво се случва? Той изпада в невежество. One loses sight of his real nature as a spiritual being. Човек изгубва погледа си върху неговата истинска природа. And he becomes captivated by this dharma, artha, kama, moksha. И той става пленен от тези dharma, artha, kama и moksha. But when we hear about Krishna, we glorify Krishna with no other motive, then we become free from this ignorance. Когато ние слушаме за Кришна, без никакъв материален мотив, тогава това невежество се разрушава. In the Bhagavad Gita, Krishna says, Matchita Matgata Prana. My devotees, they always think of me only. В Бхагавад Гита Кришна казва, че моите преданодайни винаги мислят за мен. My devotees' minds are fixed on me. Умовете на преданодайните ми са установени в мен. Matkata, Matchita Matkata Prana. They feel that I am their very life and soul. Те чувстват, че аз съм тяхното сърце и душа. You see, this is the difference between a pure devotee of Krishna and a mundane religionist. И това е разликата между един чист преданодайен на Кришна и един светски религиозен човек. Mundane religionist is not thinking about God 24 hours a day. Светските религиозни хора не мислят за Бога 24 часа на ден. And he does not feel that his life and soul belongs to God only.
той не чувства, че неговата душа и сърце принадлежат единствено на Бога. Rather, once in a while he may turn to God for some help. По-скоро той ще се обърне един или два пъти към Бога за някаква помощ. But you see, his mind is fixed on this material world. Неговият ум е съсредоточен върху този материален свят. And his life and soul is given over to wife and children, relatives, material association. И той раздава своето сърце и душа на неговата жена, деца, роднини, материалното обкръжение. So Machita Matkata Prana, Bodhayanta Parasporam, Katayantascha Mamnicham, Tushanticha Ramanticha. Krishna says, such devotees who always think of me, whose lives are surrendered to me, they derive great satisfaction and bliss simply by speaking about me. И Кришна казва, че тези мои преданно отдадени, които постоянно мислят за мен и са посетили в живота си на мен, те извличат огромно удовлетворение от това, че говорят за мен помежду си. Tushanticha, Ramanticha. Tushanti means satisfaction. This is their satisfaction. Ramanti, this is their pleasure. To simply hear about me and speak about me. Тушантича, Рамантича. Тушанти означава удовлетворение. Това е тяхното удовлетворение. Раманти, това е тяхното удоволствие. Просто да слушат за мен. The next verse Krishna says, Tesham satata yuktanam bhajatam priti purvakam. 24 hours a day. They are engaged in thinking about me, hearing about me, speaking about me, worshipping me in love. И следващия стих Кришна казва, че те мислят 24 часа на мен, слушат за мен и ме обожават с любов. And in return, Tesham Satya Yuktanam Bhajanam Priti Purvakam Dadami means I give them. See? I give them something. И в замяна аз им давам нещо. Now in mundane religion, as I said, people go to the church or the temple and they make some worship or some prayer, and then they want something. They're expecting God will give. But that which they're hoping from God to receive is something material. И както казва в светската религия, хората отиват в църквата или в храма и се молят за нещо материално, като очакват да получат нещо в замяна на техните молитви. But Sri Krishna says, Dadami Buddhi Yogam. What do I give my devotees? I give them the knowledge. Dadami Buddhi Yogam Tam Yena Mamam Payantite. I give them the knowledge by which they can be with me always. И Кришна казва, какво им давам аз им давам знанието, чрез което те могат да бъдат винаги с мен. So, as in this verse, Tamo Vishiryate Mahyam Hari Katayata Katam. By hearing about Krishna, the ignorance which separates us from Krishna is destroyed. И както се казва в този стих, посредством слушане за Кришна, невежеството, което ни отделя от него, бива разрушено. So this is the real miracle. И това е истинското чудо. See? When one can reach beyond the influence of the three modes of nature and take shelter at the lotus feet of Krishna. Когато човек се издигне над влиянието на трите гори на материалната природа и приеме убежище в локтите така на Кришна. Unless one does that, then his religious piety
is only external. Като човек не направи това, неговата религиозна доброчестивост е просто външна. When Lord Chaitanya met Sri Ramananda Roy in South India during Lord Chaitanya's tour, they had a discussion about what is the real goal of human life. Когато Бог Чайтания по време на своята обиколка в Индия, той срещна Рамананда Рай, те дискутирали каква е целта на човешкия живот. So Mahaprabhu asked Ramananda Roy, "You please tell me what is the best thing for the human being to do?" And so Ramananda Roy, his first answer was, the human being should follow the duty that's given to him by the three modes of nature. Първото нещо, което отговорил Рамананда Рай, е било, че човешкото същество трябва да следва своя дълг, предопределен му от трите проявления на материалната природа. He was speaking of the Varnashram Dharma. Той говори за Varnashrama Dharma. So in Varnashram Dharma, every human being who participates in that system has a duty. Brahmana, Kshatriya, Vaishya, Shudra. These duties arise from the modes of nature. И всяко живо същество в тази Varnashrama Dharma има своето Brahmana, Kshatriya и тези задължения произлизат от трите глави на материалната природа. Lord Chaitanya Mahaprabhu replied, "No, this answer is external. It's not getting to the real point of the purpose of human life." И Бог Чайтания отвърна, не, този отговор е само външната страна. Той не дава истинската цел на живота. As I've already mentioned, that if this was the definition of the real duty of the human being, just to follow activities created by the modes of nature, then even the atheists are doing that. И както казах, ако просто това е дългът на живите същества, да следват това, което е наложено от гуните на природата, тогава каква е разликата между атеистите? Те също правят това. So, Lord Chaitanya said, "That's only external. Tell me something more." Бог Чайтания каза, това е само външно. Кажи ми нещо повече. So then Ramananda Roy said, yes, so one should offer the results of his prescribed duty to Krishna. Рамананда Рай отвърна, да, човек трябва да предлага резултатите от своя дълг на Кришна. Now this was a little better answer. Това е било малко по-добър отговор. Because it brought Krishna into the picture. Защото довежда Кришна. But still, Chaitanya Mahaprabhu was not satisfied with that answer. Но все още Бог Чайтания Махапрабху не бил удовлетворен от този отговор. So, because, you see, to offer results of one's activities, this can be done as a business. Защото ако човек просто предлага резултатите от своите дейности, това може да бъде правено като бизнес. That yes, God, I will give you this, but you must give me that. Господи, аз ще ти дам това, но ти трябва да ми дадеш това. So Chaitanya Mahaprabhu said, "This is only external. Tell me something more." Бог Чайтания Махапрабху каза, това е също нещо външно. Кажи ми нещо повече. So then Ramananda Roy, he's very intelligent. He could understand the intention of the Lord. So he said, yeah, the real purpose of human life is to renounce completely results of activities for Krishna. И тогава Рамананда Рай отвърнал, той бил интелигентен и знал намерението на Бога, то
потвърнал, човек трябва напълно да се отрече от резултатите от дейностите. But still, Lord Chaitanya, he wanted to go even deeper. He wanted to know why. Why should one do this? Why should one give everything up for Krishna? И Лорд Чайтания искал да се задълбочи още повече. Той иска да знае защо човек трябва да отдаде резултатите си за Кришна. In other words, Chaitanya Mahaprabhu is saying that he's indicating by this that there are people who, simply by the force of destiny, everything is taken away from them, and then suddenly they become very saintly persons. You understand? Прочитание, с други думи, има предвид, че има хора, които твърдят, че благодарение просто на волята на съдбата, когато всичко им се отнеме, те стават святелищни. Like the story of one person who received by destiny, you see, not by his own endeavor, not by having to pay for it. He received a basket full of grains. He was very happy. Както историята за този човек, който по волята на съдбата, той не трябва да плаща нищо от това, но получил кошчета с зърна и той бил много щастлив. So someone said to him that, well, by God's grace you received these grains, so you should make an offering to God. И тогава някой му казал, по волята на Бога ти получи това жито, затова ти трябва да му направиш предлагане. But the person, he was very attached. He received those grains. He was thinking, no, I have my own idea what I will do with these grains. Тази личност много привързана към това жито и каза, не, аз имам друга идея. So he was carrying the grains home, as they do in India. They carry things on their head. So he was carrying the grains, the basket, on his head. И той носил житото върху главата си, както правят това в Индия. And as he was walking along, he was thinking, when I get home, I will grind these grains up into flour, and I will sell the flour and make more money, and with that money I will buy this and that and this and that. Вървял той си мисля, ще посея тези семена и те ще поникнат и ще израснат сега и после ще ги продавам и ще получа пари от това. And then a great wind came up. Тогава се появи силен вятър. And the wind blew the basket off his head Вятърът отвял кошчето след главата and carried all the grains away. и отнесъл всички зърна. And then as he saw the grains flying away, he thought, now what shall I do? And then he started to pray, God, please accept my offering. Please accept it. I give everything to you. И виждайки върчащите семена, той се чува, какво да направя? О, Господи, моля те, приеми моето предлагане, аз се давам всички зърна. So then when he got home, he told his wife, today I did a very pious. Когато си върнал в своя дом, той каза на съпругата си, днес направих много благочестива дейност. So Lord Chaitanya, even when Ramananda Roy said that one should renounce everything for Krishna, Lord Chaitanya still said, that is external. Tell me more. And he said for this reason. That story illustrates why. И затова Бог Чайтания е казал Рамананда Рай, когато Рамананда Рай му казал, че трябва да се отдава всички резултати от дейността на Кришна, Бог Чайтания казал, кажи ми нещо повече, именно поради тази причина, тази история илюстрира това. So then Ramananda Roy said, he replied, well, the point of renouncing everything is to
completely surrender. Place yourself under the shelter of Krishna. И тогава Раманандарай е отвърнал. Целта на това жертване на всичко е човек да се отдаде напълно на Кришна. And even then Chaitanya Mahaprabhu said, that is only external. Дори тогава Чайтаня Махапрабху каза, че това е само външно. Now why would he say that? И защо казал така? Because in India, there must be millions of persons whose material life collapsed. You see, they were no longer able to live a life of maintaining family and so on, for different reasons. So then they put on the dress of a sadhu, saintly person, and they go around and they beg, see, begging, I am surrendered to Krishna, I am a sadhu, please give me a little money, please give me a little food. And then other people who want to do some pious activity, they think, yes, all right, we will give some donation to this person. Причината за това е, че може би в Индия има милиони хора, които по една или друга причина техният материален живот се проваля и те не могат да поддържат семейство, дом и така нататък. И тъй като не могат да направят нищо, те обличат външна дреха на садо, свята личност и започват да просят и казват, аз съм се отдал на Кришна, моля ви, дайте ми нещо. И хората, които желаят да извършат благочестиви дейности, да, съгласяват се и им дават нещо за него. So Mahaprabhu said, this is also only external. So tell me something more. Махапрабху казал, да, но това е само нещо външно, кажи ми нещо повече. So then Ramananda Roy, he said, yes, so after having surrendered everything to Krishna and taken shelter of Krishna, one should develop transcendental knowledge. Рамананда Рай отвърнал, да, след като човек се отдал на Кришна, човек трябва да развие трансцендентално знание. Even then, Lord Chaitanya said, this is only external. Дори тогава Бог Чайтаня казал, това е само външно. Why? Why would Lord Chaitanya even reject this? Защо Бог Чайтаня отхвърля дори това? Because someone may become learned in the scriptures, may be able to recite so many verses, but still not have attained the essence. Защото човек може да изучи добре писанията и да научи много стихове на Изус, но все още да не е разбрал същността. You see, here in this purport, Srila Prabhupada states, reception of the messages of Srimad Bhagavatam from professional men heard by a karma kandiya audience never acts miraculously. И както казва в пояснението Шрила Прабхупада, получаването на знания от професионален рецитатор на Шримад Бхагаватам никога не довежда до чудотворно въздействие. There are in India professional reciters of the Srimad Bhagavatam. They know the whole Bhagavatam by heart. 18,000 verses. И в Индия има такива професионални разказвачи на Шримад Бхагаватам. Те знаят целият Бхагаватам, 18,000 стиха. And this is their living. You see, this is their job. To go around village to village and recite Bhagavatam and in this way collect money. И това е тяхната работа. Да ходят по цяло село, да рецитират Бхагаватам и да получават пари. So, their recitation, although they have very great knowledge of the Bhagavatam, they are not free of the influence of the modes of nature. И това тяхно рецитиране, въпреки че те знаят много стихове на Шримад Бхагаватам, те все пак не са освободени от влиянието на трите гуни на природа. And similarly, the audience, those who come to hear, they're coming to hear
for the purpose of satisfying material desires. Също и аудиенцията, която се събира да слуша, това те идват с материални намерения. So therefore that real miracle that I was talking about before, reaching beyond the modes of nature and actually attaining Krishna's lotus feet, that miracle does not happen. И по тази причина това чудо, за което споменахте, да се отиде отвъд влиянието на трите гуни, това чудо и да се достигне до лотосните крака на Кришна, това чудо не се случва по този начин. So it was only when Ramananda Roy said that the real goal of human life is to associate with the pure devotees of Krishna and hear from them about Krishna. And in this way develop a taste, a transcendental taste for Krishna Katha. It was only when Ramananda Roy said this that Lord Chaitanya said, that's all. Very nice. Само когато Рамананда Рай казал, че истинската цел на човешкия живот е човек да общува с святи личности и да слуша от тях и по този начин да развие вкус към слушането за Кришна, тогава Бог Чайтания се съгласил. Да. So to make it simple, in very simple, short words, the real goal of life is to become the devotee of Krishna. Казано накратко, истинската цел на човешкия живот е човек да стане предан отдаден на Кришна. And the devotee is automatically a pious person. Предан отдаден автоматично е благочестиво личност. So what Lord Chaitanya what he was rejecting was, yes, he was saying it's external. There are persons who externally pose themselves as pious persons, but actually internally they have no devotion to Krishna. И това, което Бог Чайтания отхвърля, че той казва, това е външно, защото те външно може да изглежда така, но вътре в сърцето си те нямат преданост към Кришна. They may be strict followers of Varnashram system. Те могат да бъдат стриктни последователи на Варнашрама система. They may make nice offerings to the Lord. Те могат да предлагат хубави неща на Бога. They may be very renounced. Могат да бъдат много отречени. They may even be sannyasis, completely renounced. Дори могат да бъдат саньяси, напълно отречени. They may even be preachers. Дори могат да бъдат проповедници. But if they have no love and devotion for Krishna, then Shramahyeva Kevala, it's a big waste of time. Но ако нямат преданост и любов към Кришна, това е просто загуба на време. So, therefore, Maharaj Parikshit, he's saying to Shukadev Goswami that, O learned Brahmana, you are without material contamination. Therefore, you know everything. И затова Махараджа Парикшит каза на Шукадева Госвами, ти си учен брамана, без материални замърсяния и затова ти знаеш всичко. So whatever you are speaking in this Srimad Bhagavatam class, it is perfect. И каквото и да казваш в тази лекция по Шримад Бхагаватам, то е съвършено. And the result of my hearing, your explanation is that all the darkness of ignorance in my life is destroyed. И резултатът от твоето обяснение е, че цялото невежество в твоето сърце бива разрушено. And when that darkness of ignorance, which means the attraction to the modes of nature, when that is destroyed, then one attains Krishna Bhakti Rasa.
he attains that transcendental taste for devotional service to Krishna. И когато това невежество, което означава привързаност към тези материални гони на природата, бъде разрушено, тогава човек развива Кришна бхакти раса или вкус към преданото служение на Кришна. And thus, he loses completely all interest in the affairs of the material world. И така той изгубва всякакъв интерес към дейностите в материалния свят. So, this is the real purpose of hearing the Srimad Bhagavatam. Това е истинската цел на слушането на Шримад Бхагаватам. And Sri Chaitanya Mahaprabhu appeared in this world to establish, to demonstrate that real purpose. И Шри Чайтания Махапрабху се появява в този свят, за да установи, за да демонстрира тази истинска цел. Lord Chaitanya and his associates, this was their only business, actually, relishing the topics of Srimad Bhagavatam. И единствената работа на Лорд Чайтания и на неговите придружители била да се наслаждават на темите в Шримад Бхагаватам. And this, as I said, this is the real miracle. И това, както казах, е истинското чудо. Because anyone who came in contact with Chaitanya Mahaprabhu and his associates, and we see this is going on right now, even today. Those who come in contact with the Krishna Katha, the discussion of Krishna among the followers of Chaitanya Mahaprabhu, they are transported away from material life. И тези, които влязат в контакт с Чайтания Махапрабху и неговите придружители и се наслаждават на Кришна Ката, което става дори до днес. По този начин те биват трансформирани отвъд материалния живот. They are admitted into the most confidential activities of devotional service. И те постигат най-поверителните дейности на преданото служение. You see, devotional service, bhakti yoga, is most confidential. Преданото служение и бхакти йога е най-поверителното. It's like if you try to understand Krishna outside of Lord Chaitanya's movement, this International Society for Krishna Consciousness, you'll find that there's no way to attain this attraction, this taste for Krishna consciousness. Ако вие се опитате да разберете Кришна отвъд това движение на Лорд Чайтания Махапрабху, международно общество за Кришна съзнание, ще видите, че е невъзможно да се постигне този вкус към Кришна съзнание. You go outside of this movement and try to find out who is Krishna, you will be told he is a Hindu god. Ако вие извън това движение се опитате да разберете Кришна, ще ви кажат, че той е индуски бог. Outside of this movement, if you try to understand Srimad Bhagavatam or Bhagavad Gita, you'll be presented simply with mundane information. Ако се опитате да разберете Шримад Бхагаватам или Бхагавад Гита, отвъд това движение ще бъде представена просто материална светска информация, which has no power to change the heart, която няма сила да промени вашето сърце, which has no power to change the attraction of our heart to material sense gratification. която няма сила да промени нашето привличане към материалното си наслаждение. So this is the real miracle.
това е истинско чудо. And it has been revealed in this world by Chaitanya Mahaprabhu. То е било разкрито в този свят. Chaitanya Mahaprabhu. In the form of this Sankirtan movement. Под формата на това Санкиртан движение. This Sankirtan movement means that this potent vibration of Krishna Katha, which is filled with nectar, transcendental nectar, is broadcast all over the world. Това движение означава, че тази могъща вибрация на Кришна Ката, която е изпълнена с трансцендентален нектар, е донесена на този свят. All over the world, the ears of the people are dry, thirsty for nectar. Навсякъде по света, ушите на хората са сухи, те са жадни за нектар. Everybody's ears are trying to hear some meaningful and tasty sound vibration. Ушите на всички са насочени към това да чуят някакво смислен и приятен звук. But from all directions they're only hearing meaningless and tasteless sounds. Но от всички посоки те слушат единствено безмислени и безвкусни звуци. Just like the pop music or the newspaper stories, radio, all these things. It has no meaning and also it is tasteless. That means in a very short time one loses interest in it. Също като поп музиката или историите във вестниците, радиото, всичко това е безмислено и също е безвкусно. За кратко време човек изгубва интерес към него. Thus the heart always remains unsatisfied. По този начин сърцето винаги остава неудовлетворено. The heart burns with material desires. И сърцето гори в материални желания. Material desire simply means I'm not satisfied. Материални желания просто означават аз не съм удовлетворен. So, but when this sound vibration of Krishna Katha enters the ear, like Bhagavatam says, Pravishta Karna Randrena Swanam Bhava Sororuham, a wonderful effect takes place. This nectarian vibration enters the ear and it goes right down into the heart. И както казва Бхагаватам, когато човек слуша тази Кришна Ката, прекрасен, отласлен прекрасен ефект, тази звукова вибрация влиза през ушите и отива направо в сърцето. So this verse compares the heart to a lotus flower. Този стих сравнява сърцето с цвят на лотос, which is closed up. You see, when there's too much sun, when the sun is shining very hot, and lotus flower cannot get enough water, then it closes up. И този стих сравнява сърцето с затворен лотос, както лотоса, когато слънцето е твърде силно и той не може да има достатъчно вода, той се затваря. So Krishna Katha is compared to a rain of nectar. Кришна Ката се сравнява с дъжд от нектар. So it falls upon the lotus of the heart, and this lotus opens up. Когато попадне върху лотоса на сърцето, той се отваря. So Pravishtakarna Randrena Swanam Bhava Saroruham Dunoti Shamalam Krishna Yata Yata something Shada. Anyway, the verse goes on to say that it's just like in the monsoon season when the rains fall, they wash away all dirty things. И този стих продължава като казва, че по време на сезона монсун,
когато валят дъждовете, те отнасят всички нечистоти. So, in the same way, the flood of Krishna Katha entering the heart washes away all the dirty material desires. И по същия начин, дъждът от Кришна Ката изчиства от сърцето всички материални желания. And the lotus of the heart blooms, opens. И лотосът на сърцето се разцъфтява и се отваря. You see, and inside, in the middle of a lotus, there's the middle part, which looks just like a throne, an altar throne. И средата на лотосовия цвят прилича на трон, както трон от ултара. You see, sometimes if you're able to see, now Sri Gaura-Nitai, they have long dresses, but sometimes when the dresses are shorter, you can see the base on which the deities are standing, and you'll see it's a lotus base. И сега дрехите на Шиши Гоura-Nitai са други, но когато те имат по-къси дрехи, вие може да видите, че те стоят върху основа, която е лотос. So the opening of the heart means, this means that one becomes a devotee. The heart changes. And the devotee requests, Krishna, please enter my heart. And so, when that lotus opens, there's that throne, it appears. It's a perfect place for Krishna to stand. So then Krishna, he takes his place within the lotus of the heart of the devotee. And there the devotee worships Krishna. И когато този лотос се отвори, преданно се моля, Кришна, моля те, тази основа, този лотос е като трон, той се моли, моля те, Кришна, това в този трон и Кришна се появява и по този начин преданно обожава Кришна в своето сърце. So you see, simultaneously, Pravishtakarna Randvena, Svanam Bhava Sororoham, Noti Shamalam Krishna Yata Shalilasya Sharat. Simultaneously, simply by hearing about Krishna, two things happen. All the material desires are driven out of the heart, and Krishna takes his place in the heart. И когато човек слуша Кришна Ката, едновременно се случват две неща. Всички материални желания биват изчиствани и едновременно с това Кришна идва в нашето сърце. So when Krishna appears within the heart and the devotee is worshipping Krishna with love 24 hours a day, then the devotee is completely satisfied. He's enjoying transcendental bliss always. И когато Кришна се появи в сърцето на преданно даният, той обожава Кришна 24 часа на ден и той е напълно удовлетворен. И това е пълно положение. So this is the experience of Sri Krishna Sankirtan. И това е усещането на Шри Кришна Санкиртан. Cheto Darpana Marjana Baba Mahadvagni Nevap. This verse, Mahaprabhu has explained the same point. That by engaging in Sri Krishna Sankirtan, all dirty things of the heart are washed away. И в този стих, Cheto Darpana Marjana, Чайтания Махапрабху обяснява същото нещо. Че чрез ангажирането в Шри Кришна Санкиртан всички мръсни неща от сърцето биват изчистени. And the heart becomes flooded. Baba Mahadvagni Neva. The heart becomes flooded with an ocean of ecstasy because Krishna appears there. И сърцето се изпълва с океан от екстаз, защото Кришна се появява там. So this is the genuine miracle of hearing about Krishna from Krishna's pure devotee. И това е истинското чудо на слушането за Кришна от
чистият предан отдаден на Кришна. Srila Prabhupada ki jai, Srimad Bhagavatam ki jai, Lord Premanandi. Any questions? You mentioned a preacher among the people who might not develop love devotion for Krishna. So I would like to know where is this danger which makes us unable to develop taste for Krishna Katha. Въпросът е, вие казахте, че има хора, проповедниците, които нямат вкус, нямат любов към Кришна. Каква е опасността от човек да не развие тази любов, тази привързаност? So in the purport, Srila Prabhupada uses the word professional. He says, reception of the messages of Srimad Bhagavatam from professional men never act miraculously. И в коментара Шрила Прабхупада казва, че получаването на слушането на Шримад Бхагаватам професионалисти никога не действа чудотворно. So that's the real point. That's the point that prevents one from getting an actual taste for the topics of Krishna. This professionalism. И това му дава възможност на човека да развие истински вкус към Кришна, този професионализъм. Professionalism means that the reciter of the Bhagavatam, he's simply putting on a show. He's making Bhagavatam into simply a means for earning money. Професионализъм означава, че този, който рецитира Бхагаватам, просто прави шоу. И той прави това единствено за целта да получи пари. And those who come to hear him, they're coming not out of a desire to attain pure devotion to Krishna, but out of material desire, like material religion. И тези, които идват да го слушат, не идват с желанието да развият чиста любов към Кришна, а с материални желания, точно както материалната религия. So these professional persons are not connected with the bona fide sampradaya, the school, the disciplic succession, through which genuine Krishna Katha is transmitted and received. И тези личности, професионалисти, не са свързани с авторитет на сампрадая или школа, посредством която това трансцендентално знание се предава. Any other question? Yes? How does one develop a taste for hearing this genuine Krishna Katha? Как човек развива вкус към слушането на тази Кришна Катha? That's like someone asked Prabhupada, how do we develop devotion to Krishna? That's the same. It's the same question, actually. Това е като въпроса, всъщност същия въпрос, който един ден задал на Шрила Прабхупада. Как човек да развие преданост към Кришна? And Srila Prabhupada, his reply to that question was, how do you become a thief? И отговорът на Шрила Прабхупада е, как ставаш крадец? So the devotee was a little surprised by this reply, but she went on, it was a Mataji who asked this question, and she went on, she said, well, how to become a thief? By stealing. Този предан даден бил изненадан. Това било всъщност Матаджи и тя казва, помислила малко, казва, как да станеш крадец, като започнеш да крадеш. So then Srila Prabhupada said yes, and so similarly, one develops devotion to Krishna by being a devotee. Шрила Прабхупада казва, да, човек развива преданост към Кришна, като стане предан отдаден.
And what does it mean to be a devotee, essentially? И какво всъщност означава да бъдеш предан отдаден? All that I explained in the lecture. That one has to associate with devotees. И това обясни в лекцията. Човек трябва да общува с предан отдаден. As it is said, a man is known by his company. Както се казва, човек се познава по обкръжението си. You know, if, let us say, in some apartment building, because you're very familiar here with apartment buildings, big apartment blocks. So let us imagine in some big apartment block that apartments are being broken into. Some thief is when people are outside of their apartments. Someone is coming and breaking the door and stealing everything. Например, нека кажем, че в един голям блок с апартаменти дойде крадец и започне да разбива вратите и да открадва различни неща. One person who lives in that apartment building. Well, let me explain it this way. First of all, nobody in the apartment building has any criminal record. И никой от хората, които живеят в този блок, няма криминални дейности. But it appears that whoever is doing this, he must live in the building because he knows exactly when people are going in and out of their apartments. And again, these apartments are being broken when the residents are out. So, naturally, everyone thinks, it must be somebody who lives here. Но е очевидно, че това е човек, който живее в този блок, защото той знае точно кога хората ги няма в апартаментите или той отново разбива и краде. But there's no known criminal who lives here. Но там няма престъпник, който да живее. But yet, there's one young man who lives in this apartment block who is friendly with a gang of thieves. Но все пак там има един млад човек, който бил приятел с банда кръци. His friends are known criminals. Not him. He was never arrested by police. But he's always together with others who were arrested for crimes. Той бил приятел с тези кръци. Той никога не бил арестуван за някакво престъпление, но той бил приятел с такива, които били. So then who do they suspect? Naturally, they suspect this person. Because he associates with thieves. И кого са подозирали те? Естествено, те са подозирали тази, защото той общува с тези кръци. So you see, this is how one becomes a thief. First of all, you make friends with thieves. И по този начин човек става крадец. Първо той се сприятелява с кръци. And by being friendly with them, you will naturally want to be a thief yourself. И когато човек се сприятели с тях, по естествен начин той пожела да стане крадец. So in the same way, to become a devotee, one first of all has to be friendly with devotees. И подобно, за да стане предан отдаден, човек първо трябва да общува с предан отдаден. And just as when one is friendly with thieves, when he's with his friends, then he's hearing, you see, stealing kata. He's hearing talk about stealing. They're all saying, yes, last night I went into that window and I got a television set. And another one says, I went into that car and the tape recorder. Someone else says, and on the street I took the purse of one lady. You see. И както чието приятели са кръци, когато отиде от тяхната компания, той слуша ката за крадене. Един казва, с нощи разбих апартамента, откраднах телевизора, другия казва, разбих колата и откраднах касетофона, оттам трети нападнах една жена през нощта. So by hearing this, then one naturally starts to think, I should also try this. Като ще слуша това, човек естествено развива желанието. Да, аз също трябва да опитам това. So similarly, when one is friendly with the devotees, always mixing in the company of devotees, then one hears the topics of Krishna.
all the devotees speak of their services to Krishna, they talk about Krishna's pastimes and so on and so forth. So then one gets a taste for this and one wants to do these things. По същия начин, когато човек общува с преданните и постоянно слуша как те говорят за служението си към Кришна, разказват забавленията на Кришна, човек развива такова желание, за да извършва това. So it is not a mystery how to develop taste for him. И това не е загадка как да развием вкус към слушане. One simply must become a devotee. Човек просто трябва да стане преданен. And that is accomplished by associating with devotees. И това се постига чрез общуването с преданен. That is the purpose of this Sankirtan movement. И това е целта на това движение за Санкиртан. To give everyone the opportunity to associate with devotees and develop a taste for hearing about Krishna. Да даде възможност на всеки да общува с преданните и да развие вкус към слушането с Кришна. Yes?